Yugioh RLDS Episode 5, The Meta Mercenaries. We are now properly in Season 2 before 2026. Yes, that's right, we got to Season 2 of Yugioh RLDS before GTA 6. I mean 2026. Well, again, to be fair, I got to this like 5 years ago, but still. Anyway, yeah, after we have the setup of Linked Fates and the previous two mini-sodes, we now have context properly before we can go into the Season 2. And of course, Season 1 is context too. Duh. I'm going to start Episode 5 for my Yu-Gi-Oh! Show. That makes sense. Then again, Lucas apparently thought he could start from Episode 4, so meh. That damn Luster Dragon. It owed me money. Yeah, I still bitter about the whole hell reveal during the movie. Going back a recording. There's an actual video call. Bár jobb lett volna, hogyha az is maradsz inkább egy halott barát, mint egy gyilkos. Nem azt kérem, hogy bocsáss meg, de veszélyben vagy. That was a lot of text for a freaking short sentence. It's like Looney Tunes where they speak foreign languages. Long ass conversation, what's up, Doc? Shorthand, paragraph essay. But I guess that's a language thing. Egy rejtélyes Mephisto nevű alaktól, aki találkozóra hívott. Azt mondta, hallott róla, hogy már egy ideje az árnyékosok ellen küzdök, és hogy tud valamit, amivel segíthet. Úgyhogy találkoztunk. So you went to meet this Mephisto guy. Egy rejtélyes, sötét teremben volt. Ahol? Of course it is. Mephisto? Also, I remember vividly that this is gonna get claimed by Yu-Gi-Oh! Vrains. Yu-Gi-Oh! Vrains has some good music, though. I have my opinions about the anime, but the music's pretty dang good. No one's here. Mephisto is missing in action. Oh my god! I'm Mephisto! Now there's the Mask of Nemesis. So I guess he took him after that duel. Like he just took what was left. Storming in are the Meta Mercenaries. It's a trap. And he left his gun behind. Thanks, we'll be taking that. Happy Halloween. Obviously all sporting decks that were meta at the time. But hey, Meta Mercenaries is a good ring to it. Ha valaki, hát te tudod, hogy hol kell benyelni. És még ha tudnék is róla valamit, miért kéne elmondanom, hogy hol találjátok? We told you to. Hidd el, megvannak a módszereink, hogy kiszedjük belőle. Mi fejvadászok vagyunk. Nem riadunk vissza olyan módszerektől, mint néhány árnyátékos. You have access to that kind of technological magic. Dangerous is this. Well, there's only one way out of this. Besides a duel, of course. Yeah, they were... Okay, that actually special effect of that. I thought they were just gonna like have him charge towards the window, cut, he's on the ground. Which way they totally fine, they actually tried to do that effect there. And did it pretty decently too. I'm sure we frame by frame that looks terrible, but you're not supposed to frame by frame it. And now we have a brand new theme song for a brand new season. And as is tradition, it's a rock rendition of the original Yu-Gi-Oh! Theme song from the 4Kids dub, of course. But hey, you can't hate a classic, can ya? I know some people may be sick of it, it is done to death, and there have been more opinions being like, was the original series any good? Well, people have the right to their opinions, of course, but yeah, you can't beat the... good music is good music. So Justin Schmierko. Nice 3D models, too. Fully original theme song. Danielle there, of course. And Risky. Showing off all the new characters as well and some 3D models of Ace Monsters. It's a very original Yu-Gi-Oh! Theme song, in which case it uses, like, no stock footage of the original shows or anything like that, like from episodes, stuff like that. It's just totally unique.
Okay, maybe bits or pieces are a little reused, but that's fine. Usually in Yu-Gi-Oh! Fan series opening theme song, it's like, okay, here's my thing from the first 3 episodes, and you're going to be watching that forever. Alien Force. Oh wait, no, that's not a Yu-Gi-Oh! Show, so that doesn't count. Also, this theme music is forever locked to me with the freaking movie series prologue. We're in Shooting Star versus... No, sorry, Red Nova versus Ultimate Dragon. Well, being pretty realistic, Leho's got a bit of a limp after falling out of a window. Most action movies just be like, hey, yeah, no, he can, 100% totally fine. Real life, at the very least, he'd have a limp. Ronin, hát veled meg mi történt? Daniel, Mephisto csapdába csalt, menekülnöm kell. Így nem jössz messzire, feltartom a kiárat. He only knows him as Ronin, though. Ezek veszélyesek, nem olyan But piti I guess állatokba this also means that Leho revealed himself to, or at least what he looks like to Danielle. Apologies for the cough, we might be hearing this quite a bit. Season's changing, it sucks. Indulj! Jól van. Vigyázz magadra, Daniel, később beszélünk. Also, I know now that Tamash took the music from the Bayformers music, but I can just never associate this music with Bayformers. I heard Yu-Gi-Oh! In real life way too many real life movie series, way too many times for me to associate with a bunch of transforming robots. De legyen, ezt a párbajt megemlegeted. Akkor párbaj. Akkor párbaj. This is funny when you know futures things, but now it's fine. Anyway, we don't have shadow duels, we have this virus which replicates the effect of shadow duels. Programot, amelyen minden egyes alkalommal, amikor életpontveszteségért egy áramütés fog érni a sebzésnek. It's a neat enough way of essentially doing the same thing. A program hibája, hogy sajnos... Gotta have real damage somehow. Én is elszenvedem a sebzést, de erre nem sűrűn fog sor kerülni. Just hope it doesn't inject some poison into it like it did with frickin' Espego. Though that's an alternative universe. Először is aktiválom a Pot of Desire. Vagyis, ha eltávolítok 10 lapot a paklimból, akkor húzhatok. Aktiválom Trickstar Life Stage-et. Képességgel keresetek egy Trickstart a kezembe. Ezután kijátszom Trickstar Candidate és chainelem Trickstar Licorice. Candinia miatt húzhatok egy Trickstart a kezembe, Licorice pedig speciálisan megdíszítem, ha visszaveszem Candinát a kezembe. Back to me. Mivel 3-as chain van, aktiválom a Chain Summoningot. Vagyis ebben a körben 3 normál idézetek. Meg is idézek. One of those cards that's pretty crappy back in this day, but now with so many chains going on, it's actually gotten a bit better with time. We got the freaking 9 chain combo at one point. You know, bro, it's like, oh man, where's accumulated fortune and all those crap. Although I will admit at some point in the chain it was just like, I activate for the sake of I want to see how big we can get the number. Állj! Aktiváltad Licorice képességét, vagyis akárhányszor egy lap a kezedbe kerül, 200 életpont veszteségét. Plusz a mezőlapomnak hála, minden ilyen alkalommal plusz további 200 életpontot is elszenvedsz. Ouchie ouch. Most viszont aktiválok 2 a lefordított lapjaink közül. Trickstar Incarnation. Vagyis most kétszer egymás után el kell távolítanod a teljes kezedet, és húzni ugyanannyi lapot. Yeah. Viszont a legszebb az egészben, hogy a 12 kártyád után 2400 sebzésért, plusz a mezőlapomnak hála, még további 400. Well, that's sucking fucks. This vaguely reminds me of a Tem versus Blue Angel duel I saw recently. Fan-made Yu-Gi-Oh! Pro thing. I might be spoiling it, so if you want, check it out for yourself. Just give about 10... I don't know. Well, actually, no, you probably want to watch the video. Long story short, if you like this sort of thing, you'll probably like that duel. There, I'll leave it at that. Also, bitch, ass blossom. Eldobok egy Destiny Romalicious, és húzok 2 lapot. Remélem nem felejtetted el, hogy ez további 600 életpontokba kerül. Nah. Ezen nem újjon.
Aktiválom Malicious képességét, kivonom a temetőmből, és megidézek egy másikat a paklimból. Majd normál idézem a kezemből Tildákot, és Tildák képességgel megidézek egy Celestiát a kezemből. Itt az ideje link idézésnek. 2 link mutatót helyezek el. Felhasználom Malicious-t. We which? Did the extra heroes not exist yet, or maybe just wants the power boost? Öprendájsz képessége. Minden sötét típusú Interesting lény choice, though. extra kap. Though it does make sense given the Trickstars are light monsters. Never forget, Blue Angel had in the deck that could have defeated Bowman because it counters his entire strategy. But that would mean that the girl actually gets a win in a Yu-Gi-Oh show, so give her a water deck instead, something he has a strength against. Variants had good parts, but there were some parts which was like, man, I can see the script. Valamint Celestial képessége, a támadást indít, elpusztíthatja az egyik fészabb varázslapodat, és mellé még sebzett 500-at. Búcsúzz el a Trickstar Light-től. Hol Angel másik képessége, hogy a mutatóján lévő lények nem pusztulnak el csatában. Well, at least the field Nem baj, spell's legalább így gone. is megüthetem. Támadj te is! Jöhetsz. Én jövök. Húzok. Aktiválom a temetőmből a Trickstar Reincarnation, vagyis eltávolítom és visszahívhatok a pályára egy Trickstar lapot. Térj vissza, Trickstar! Kandina! És a Hol Angel link mutatójára épülződött 200 sebzésért. Most viszont 2 link mutatót helyezek el, és Go megidézem for another Holly? No. Trickstar Levinér. Love that name. Mivel ő is Hol Angel link mutatójára idéződött, további 200 pont sebzésért. És most aktiválom a képességet. Both players draw a card. Több életponton van, mint neked. Húzhatok 2 lapot. Oh no, it's just you? Oh no, yeah, no, it's both players. That'll be a little bit right in front of myself. Ebben a körben még nem normál idéztem, megidézem, Trickstar adódok. Well, this thing actually has a pretty good 1-2 combo. Mutatójára idéztem, kapok 200 életpontot. Most viszont 3 link mutatót helyezek el. Felhasználom I think you can use it to revive a link monster from the graveyard. Pretty dang handy. Aktiválom a képességét. Minden pályádon lévő lap után, ami 3, 200 pont sebzésért, ez összesen 600. És mivel sebzésért speciálisan megidézhetem Trickstar Narcissus. This is annoying. És az igazi szenvedésem még csak most kezdődik, ugyanis 4 link mutatót helyezek el. Jelenj meg, Bella, Madonna. Az ő képessége. Yeah. Nincsen egy darab Sunshine pályán. Minden különböző nagy Trickstarért 200 sebzés. Ez összesen 1400. It's a lot of burn damage. Mivel 3-szor idéztem Holy Angel mutatójára. Holy Angel's only getting more and more attack points. Come on, Danielle, you can do it. Mivel Holy Angel támadó pontjai szépen megnőttek a sebzések. 4,800, jeez. Állj! We witch. Aktiválom a csapdában. Ligétet ad. Megállja a támadást. Okay. Oldie but a goldie. Csataszakaszod. A fenébe. Ezzel még nincs vége, ugyanis. You're right, it's not. Még mielőtt befejezném a körömet, aktiválom a másik Trickstar Reincarnation. Vagyis visszahívhatom Trickstar Licorice. Úgyhogy még Punishing me for drawing again. elhúznám. He got burned before he drew his Licorice card. képessége miatt további 200 Áll. életpont sebzésért, mivel húztál. Jól gondoltad, mire használod a maradék 600 életpontodat? It's just one of those things where, like, it's for the sake of drama. For a show. Or not. Whatever. That image is burned brightly into my Nem brain. most jötted értem. Egyet Her szeretem, screaming hogy Danielle. téged, te rohadék. She lost her Megnézem, Yugioh girlfriend's. vajon? He lost his girlfriend slash wife, Eltávolítom and this is why he fights. Fúziós idézés. Használok 3 hírót. What would a hero deck be without a polymerization? The answer is an evil hero deck, because they use Dark Fusion. Trinity! Csak ezt ne! Trinity támadó pontja megduplázódik a kör végéig. 3-szor támadhat, és a hűséges Lynx legyen is ad neki egy kis löketet. Trinity, üsd le Holy Angelt! Lasers. Now that's appropriate. Trinity, üsd le Bella Madonnát, és ezzel a végzetet beteljesült. Üsd ki!
Good game. Köszönöm, hogy segítettél. She's always watching over you from above. Someone's gotta be in your corner, right? Might as well be the Angels in the outfield. Oh great, now we're gonna have frickin' Leho possessed by darkness, just when we need. I love how the big indicator when Thomas is being possessed by darkness, he throws a hoodie on. It's very easy at the very least, you don't have to, there doesn't require any special effects. We decided to do the voice for it most of the time, it's hoodie. Best part about old abandoned laboratories and factories, you don't need a permit. Assuming this is abandoned, of course. Out here and catch your breath. Somehow she got up. Thinking you had the limp still, so that's gonna slow you down. Heart's still racing. Is it time to duel? Well, at least you know you still got all your cards. My time might be up. Can't hide forever. Oh, what's this? Justin's at the gym. Itt rejtőzik egy Ronin nevű párbajozó. Add át! Aha, nem akarok udvariatlanni, de szerintem ajtót tévesztettél. A parti nem itt van. Tudom, hogy itt rejtegeted. Nem szoktam semmit kétszer kérni. Add át, és téged megkímellek. Justin knows nothing about Ronin. Pláne a saját placom. Szóval akkor párbajozunk. Akkor párbaj. What better place to duel than in a gymnasium? Párbaj. It's like 60% of Yu-Gi-Oh! Virtual on duels. Ez nem hagyományos. Then when you have permission to use a gym, I'd use it too. Áramütés fog érni minket. Legyen. Hivatlan vendégeké az elsőbség. Aktiválom a korban. Temetőbe helyezették. She has herself some Altergeists. Ezért megidézhetem nevetüket. Egy linkmutatót helyezek el, és megidézem linkuribót. Menüsítnyert a kezembe veszek egy multiféket, végezetül pedig lefordítok két lapot, és a teköt. Alright, Húzom. still got them Gokis. Hey, if it ain't broke, don't fix it. Megidézem, Goki, Super Action. Ne siess! Aktiválom a csapdámat, Infinite Impermanent. Negálom Super képességét. Yeah. Aktiváltam a csapdámat, lehozhatom a kezemből multiféket. Mivel speciális idézem Well done. multiféket, ezért megidézhetek egy altergástörvényt. Lehozom multiféket. Megidézte kétször az én körömben? Nem baj. Super, üsd le az Inkurigó. And Link Rubber's effect activates. Feláldozlak, ezáltal a kör végéig nullázom a szörnyek támadópontjait. Well, it didn't really accomplish anything. Well, we got the Link Kuriboh off the field at least, so it accomplished something. Aktiválom a másik csapdámat. Personál Spooky. Visszaküldöm Szirkitat. Ezért húzhatok még egyet. Throw the card I just put back. L. Whatever. Képességével pedig leállított egy marionettet védőállásba. 4 szörny? Yep. Két még mutatót helyezek el. Feláldozom elősiket és marionettet. Megidézem. To this day, I do not understand why the frig they gave Ghost Gal the animation for her Link 3 monster. Hexia is way more popular and is used way more. I know Ghost Girl has like 5 duels in all of range, but still I associate that with an ace way more than the freaking Link 3 she summons like once. Then again, Sarah summons freaking Super Vehicroid Jumbo Drill once in the entire anime. Apparently that's a summon animation. Whatever. It probably ultimately comes down to what do the animators want to draw. Ez már baj. Yeah, they're linking off each other to gain more power. Oh, leave it a goldie. Didn't have a trap for that one, eh? Unfortunately, we still activated a trap card. Második Hexia. Üsd le végre azt a gukit. Marionette. Direkt támadás.
Befejezem a csataszakaszom. Nem marad semmi a térfeleden. Pontosan. Haalandnek kézből is aktiváltam a csapdát. Evenly matched. As soon as you said the end of the battle phase, I knew immediately where this was going. I don't even need to remember this duel. It's one of those where just like she said the words. Temetőbe helyezem marionettert, és megállom a csapdádat. Jó, aztán tényleg jól nyúlt. De mivel Suplex a temetőbe került, kezembe vettek, egy go-kick. Egész nyugodtan. Lefordítok egy lapot, és te jössz. Húzok. Kijátszom a kezemből, go-kick, Twist-cobra. Kitvom beragod a kezemből, ezáltal headbash speciálisan megnéződik. És adok 800 támadó pontot Twist-cobrán. That's more to be useful for link materials. Jelenj meg! Go-kick. Why Heal Ogre? Jet Ogre's right there. Did I have that card? Mivel két Let's go for the gate. Két újabbat húzhatok fel. Or we just use it for common material. You don't want to waste Jet Ogre? Whatever. Jöttek vissza. Suplex és Berhard. Hey, Jet Ogre didn't exist yet. Idéződik, megvesztél 4 támadó pontját. Feled le hexi a támadó pontjait. Még ez is kevés lesz. Az egyik hexiát még így Really? gyengül. De még nem fejeztem be. 4 ringmutatót helyezek el. És megidézem. Goki Giant Ogre. Alright. Hát azok bármelyik szörnyedet képes megenni reggelére. A nice big monster. Goki lapot úszadok. És aktiválom a mezővarázslatomon. Goki Deathmatch. Nem fog. Field spell. Aktiválom a csapdámat. Heavy Dustor. Bah. You're no fun. Mivel aktiváltam a csapdámat, lejön a kezemből multitékel, és magával ad egy marionettet. Most már van védelmünk. Giant Ogre. Hasít szét erősebb hexiát. Támad! Bonk. Mivel Hexia a temetőbe kerül, ezért húzhatok egy altergást. Oh, now your deck is empty. It's time to lose the duel. Lefordítok egy lapot, és jöhet. Húzok. Ha! Sorsod Oh. megpecsételődött. Things like that don't really matter at the end of the day. Elküldök és visszívok a temetőbe. They're just funny to point out. Képességével pedig lerakok mélyzőbe egy nagy. Két nyugtatót helyezek el, és megidézem a harmadik Hexiát. Would you summon something new? Ugyanolyan erőszintet tehetünk itt, ezért It's a freaking Duel Links meme. All you do is summon the same monster and over again, and all you ever do is lose. Nem baj, rajtad már ez sem segít. Mivel Hexia elpusztult, közvetlenül a paklimból szetelhetek még egy altergásokat. Yeah. Húzd fel az utolsó szárnalmas lapodat. Hogy egy klasszikus idézek, ebben a pakliban nincsenek szárnalmasok. Yep. Húzok! Kijátszom Goki Suplexet. Képességét pedig már ismer. Ismerem és nem is fogod használni. Aktiválom a altergás fotogor képességét, és a temetőbe küldöm multipliket. Suplex képességét pedig nem csak megállom, hanem el is pusztítom. So you're saying is I get a Nem search? számít. Mivel a temetőbe került, a kezembe vettek egy újabb Goki rematch-et. De már soha nem fogod használni. Aktiválom a csapdámat. Betavár. Közvetlenül a paklimból aktiválhatok egy field spell. Secret Visitor Spellcaster. No, Vagyis bitch. amíg vannak spellcasterek a mezőben, addig nem aktiválhat varázslapokat. Nem baj, akkor annélkül oldom meg. Kidobom a kezembe a Goki Discordiót. Megidézesen védelmi Thank you for turning off 1/3 of the game for me. Very fun and enthralling. Giant Ogre másik képessége, mivel megváltozott a támadópontja, újabb 1000 támadóponttal növelheti a támadó erejét. Így az ereje már 4800. Aktiválom lefordított lapomat. Power for River. Jelenj meg, go for Twist-cobra. With an extra Ez level akkor is kevés, hogy and megősz. 100 attack points. Twist-cobrának van egy nagyon hatásos képessége. Feláldozom és a támadópontjait odaadom Giant Ogre-nak. Make Giant Ogre even stronger. Ezzel nem bírsz öreg. Giant Ogre, üsd le ezt a betolakodót. Ez nem lehet! Támad! Good game, well played. How did you not see it? You were watching. Or maybe it was more he was looking out in case someone else came to the door. Igen, és ne haragudj, hogy veszélybe sodortalak, de jelenleg nem vagyok olyan állapotban, hogy párba jösszek. More looking at the mercenary than the guy who helped him. Meh. Köszönöm, de még a nevedet sem tudom. Hívhatsz Justinnak. Szép magyar név. Miért? Neked mi a neved?
Hifatsz Roninnak. Szóval te meg egy japán harcos vagy. Oh no, now that our names are Hungarian. Anyway, moving on. Egy tartalékszem? What if he just said his name was Jose? Van, de szerintem csak a képregényekben működik álcaként. Nem is amiatt, csak nem látok valami jól. Right. Well, either way, Ronan made a new friend. Ja, csak kiugrottam egy ablakon. It was kind of cool, yeah. Van még exódia? Mondd, hogy igen. Igen, nem adtam oda senkinek. Rendben van. Ne engedd, hogy bárki megszerezze. Vigyázz rá akár az életed árán is. Egyelőre biztonságban vagyok. Senki nem tudja, mi az igazi nevem. Így veletek se fognak tudni összefüggésbe hozni. Ellenállok, ameddig tudok. Let's keep it like that. Hogy vigyázz magadra, és főleg karára. Ha megszerzik exódiát, akkor újra ránk szabadítják az árnyékvilág borzalmait. Nem kérem, hogy segíts, de ennyit tegyél meg értem. Rendben, te pedig szabadulj meg ettől a Mephistótól minél előbb. Aztán pedig hagyj minket békén örökre. Jobb, ha Kara nem tudja meg, hogy mi lett a testvéréből. Agatom! I'm still mad at you. I mean, understandable to agree. Just like you leave him alone for so long, thinking you're dead, and then when you come back, you try to beat him in a duel, and then just all this, and now you're leaving a bad example of what to your sister. Lehel's trying to fix things, but Agaton has the right to be angry. Persze, főnök. Szemmel tartom. Természetesen. Számíthat rá. Given what we know in Link Wars, I think we know who Justin works for. But that's because of future events. De sikerült dumálni a haveroddal? Yes, unfortunately. Igen, de sajnos csak magunkra számíthatunk. Vagyis nem kell segítened. Ez az én harcom. Már így is elég embert rángattam vele. Ne aggódj, a történtek után már úgyis nyakig benne vagyok. Meg amúgy is, legalább kezdhetek valamit az életemben. Valamikor én is kalandosnak hittem ezt az egészet. Vannak szereteid, akikért aggódsz? Like you wouldn't believe. Az nem kifejezés. Ők tartanak életben. Everyone needs that one thing. Can't reveal Mephisto just yet. Keep him in secret. He's celebrating Hanukkah. Good for him. Szabad. Mephisto mester. Igen. Sajnos Ronint szem előtt évesztett. And two of the mercenaries went down. Elvesztettük két. One was a girl, but Az a két. I know what you meant. A vadkát sem érsz. Megtaláljuk. Ne aggódjon. You were worth every penny. Truly you were. Roninnak megvannak a maga gyengeségei. És mi kőkeményen lecsapunk rájuk. Kivel beszéltél? Oh, don't important, honey. Don't worry about it. Anyway, that was an... Oh. We got like a little post-credit scene to be like, explain all this stuff. Yugioh RLDS. We hope you are liked it. You can share your opinions in the comment section, and as always, we promise you read them. Doing English too. I Nice. have an announcement to make. As you all probably know, we are a small group of university students. I love that picture. We want to produce new episodes. I think this is what he announced. He was launching a Patreon, which has been closed at this time because RLDS, despite Requiem coming out, is still over. So this is the major thing to point out. Content for The you show. guys, but now we need your So I'll just give basically final thoughts of this sort of thing. If you, where you can do so. In this I think it was a good start to the series. Shows off the new characters a bit more and what they can do and what they've got and how they stand in this series. Like Danielle is still working for Ronan. Justin will now start to work alongside Ronan to help him out. And Agaton's still bitter at Lehel for all that transpired. But who could blame him, really? I mean, if that sort of thing happened to you, paper will why would you be
wouldn't you be mad too? Just let someone think you're dead for years and then He's right. they're gone? Preferred name being the message. You don't gotta show that one, Even dude. It's small fine. amount of donation is Literally. helpful, and all of the money will be used Aye. for better equipment, but most importantly, quicker production. Even the price of I will the give. booster pack I would have been more than happy to give more money to and more RLDS Productions even after the show was over, but you know, it's just like the production's over. We don't want to do that sort of thing anymore. Which admirable, especially this day and age, where there's people who have Patrons who post absolutely nothing. Which ultimately, of course, it's the viewer's decision if they wish to give money to that sort of production. Thank you for your It's your, it's like how it's your choice to not do anything. I don't know. Goodbye, duelists. It's up to each their own. Anyway, next time on RLDS, we're going to check out next. Might be a car chronicle. I don't know yet. So depends how life works out. Felix is back. Nincs semmi eszköz a kezedben, mert rávehetnél egy újra párba össze. Megidézem a You sure about that? Igaz, nem valami erős. De aktiválom. I got a more warrior focused deck. Gotta kick ass. Agaton's turn for a duel. Nem csatában fogom elpusztítani. Aktiválom a Stardust Warrior képességét. Ha Oh, temetőbe crap. kerül, lehívok az extrából egy másik szinkronlét. Az Yeah. életpontjaid védtelnek. Mindhárom szörnyemmel egyszerre támadok. Nice deco talk animation. Coming soon. Divide We Fall. When you mean soon, I mean it's literally coming out next. Heck, it might be out the time this video is uploaded. But yeah, nice strong opening to the new series. Well, not series, season, but. And I'm looking forward to see what comes next and how it all holds up. It is interesting to just look back at the source and be like, knowing what I know in the future, this is interesting. But also, knowing what's, you know, that just makes the more revelations more interesting. But we'll worry about that one next time. For now, thank you for watching. Hope you enjoyed. Hope to see all of you next time. Later.